Hi guys, good morning, good evening, good afternoon, depends on the place you are watching for. Today we want to do spaghetti and green beans, kitchen cream and mortadella. Ingredients: this our green beans, 200 gram of green beans, 20 gram of onions, kitchen cream, cooking cream, 200 gram, and 250 gram of mortadella. I already sliced my onions. Ciao ragazzi, oggi facciamo spaghetti di piselli e panna mortadella. Ingredienti: piselli, 200 g di piselli, 200 g di panna da cucina, 20 g di cipolla, 250 g di mortadella. Adesso tagliamo il nostro mortadella. Now we have to slice our mortadella. And oil, I forget to tell you guys, we need oil as well. Noi serve anche olio. Dimenticato per dire voi che si serve olio anche per usare cipolla. E sale. Ok. This is our mortadella. Questa è la nostra mortadella. Lava le mani. Adesso mettiamo olio dentro padella. Un po' di olio, poco. Accendiamo il gas. Io ho messo acqua per pasta da bollire. I already put my water here so that it will boil for pasta. When you are doing this, guys, you have to put your water first. Now we have to add our onions. Aggiungiamo il nostro piselli. Now we have to have our green beans.
Now we have to have add our mortadella. Adesso mettiamo il nostro mortadella. You have to add water, just little water. Aggiungiamo un po' di acqua, poco, per cuocere. Lascia cuocere per 2 minuti. Now we have to have our cream, cooking cream. Adesso mettiamo il nostro panna. Panna da cucina, I didn't put salt because the mortadella already salty, so you don't need salt. And pasta also, there is salt, so you don't need to put salt inside this cream. Io non metto sale perché mortadella è salata di sé, non serve che devi mettere sale dentro, se non troppo salata, anche pasta devi salare anche pasta, quindi non serve che non serve sale. You don't need salt. The cream is ready now. The cream is ready. You are waiting for the water to boil for pasta. Just put it aside. Let me put this here. Off the gas. Ragazzi, il nostro acqua è bollito. Our water is already boiled now. We have to put 1 teaspoon of salt. Cucchiaino di sale. $300 grammi di pasta. Per 4, Questo qua per 4. We have to put 300 grams of pasta. This is for 4 people.
We have to leave it to cook for 5 or 6 minutes, half done, because we want to put it inside the soup so that everything will done together. Adesso lasciamo cuocere 5 o 6 minuti, così mettiamo dentro sugo di panna per cuocere insieme. After 5 minutes, guys, dopo 5 minuti mettiamo il nostro pasta dentro il sugo. We have to put our pasta inside the soup now. Poi aggiungi un po' di acqua di cottura. If you like, you have to add little water. This water you use to boil pasta. You have to let it cook for 2 minutes. Lascia cuocere per 2 minuti. It's ready now, guys. It's just a 10 minutes cooking. It's ready.